Enotieno ma tarik 24 dwe mar auchiel higa mar 2022 machiegni e chenro mar ang'ich welo. Magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Express satisfaction with the party's strategy that is on course to ensure a victory for the Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate with over 15 million votes. With mar Azimio oyango chenro mageno yudo ne Raila Odinga ombulu milion 15 e yiero mahigani. Ogai mar UDA otimo limbe Samburu kama ne osingo ni sirikande biro kedo kod midhiero mar kech ma jabeti alworano e kinde uru. Aonge gi kwe nyathina nyaka ne lal Wednesday kadisa chelo diambo. Achiedh nade omako familia moro e kar dak ma Kibra bang' ka nyathigi ma jahiga 1 kod dweche 9 lal. Machiegni nyaka Ramogi, jaloko marwa Winnie Adoyo nyinga Simfros Okinda. Kawachako en jalar Commonwealth piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kawuono romo kod jotelo mag joala mag mitumba e pacho kae. Kendo singo negi ni piny owacho mare onge kod chenro mar kumo uso mar lewni mag mitumba e pacho ka. Raila olero ni piny owacho mare biro gero kembe mag loso lewni mag mitumba ma ok kumo loso lewni mag mitumba kaka osebedo kae wacho kod kwethno ero mar Kenya Kwanza. Bende singo mar wito oko osuru ma ijuogo e lewni mag mitumba kowuok e pinje maoko ka achiel gi timo twak kod johala mag mitumba e wi osuru ma ijuogo gi. It is good to come close to people to understand from where they are coming from. I am shocked to learn that Baba knows a lot about mitumba. Hiyo ni kitu sikuwa najua ati anaelewa. He knows quite a lot about mitumba and he's with us. He has told us that going forward 3 to 5 years, that is when we are going to review about mitumba. But mitumba is here to stay. Kwa hiyo sisi na nyinyi tuko pamoja. Tutafanya pamoja, msiwe na hali ya wasiwasi yoyote. Kwanza ya kwamba mitumba itapiga marufuku, hapana, itapiga marufuku. Na tutasaidiana pamoja kwa mambo ya kuanzisha viwanda yetu ya kutengeneza nguo vile vile tutafanya pamoja na nyinyi. Ati KEBS, Kenya Bureau of Standards, inaharibu wakati yao na pesa ya Wakenya tunakwenda kuwakagua gari ambayo imeshatumiwa na mtu mwingine. Second hand vehicle is a second hand vehicle. Ni kama second hand clothes. Hakuna haja ya kuharibu wakati ya watu wetu hapa na pesa. Hiyo mambo ya kukwenda ati unakwenda kukagua second hand vehicles itakwisha katika taifa letu. Kawadhi nyime ni tenriruok mar Azimio One Kenya Alliance jiwo joheragi mondo med solo jogo ombulu ne Raila Odinga kod Martha Karua e Commonwealth piny. Kakoro gin kod agenda mar yudo ombulu madirom milion 15 kuom jogo ombulu milion 22 mantie pacho kae. Jotend Azimio medo jiwo lalruok makare mar neno ni jochung' e duond buche manie riwruogno oyudo thuolo maber e kombe magilaro. Bende gisingo dhi nyime kod nono chenro mag yiero ma itayo kod duol mar IEBC. After reviewing various reports regarding the party's ongoing campaign preparations for the general election and other matters relating to the election, the Council resolved: 1. Exhorted all Azimio supporters and indeed all Kenyans to engage in peaceful campaigns characterized by respect for dissent and the views of others, which are the only means of ensuring a stable post-election economic environment, which is essential for a united, inclusive, fair and prosperous nation. Express satisfaction with the party's strategy that is on course to ensure a victory for the Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate with over 15 million votes. And from today, we are starting what is called 15 million strong.
Kawadhi nyime en jalup ogai mar Azimio Martha Karua otimo limbe Nakuru kama ne omedo singo ni piny owacho margi biro kedo kod mibadhi. Kanoloso e kinde kampen e boma ma Nakuru, Karua wacho ni doho ma pacho kam onego ng'ad mapiyo buche mamoko mana kaka gisebedo ka ging'ado buche mag yiero. Karua ne osingo neno ni gikelo kanyakla dhoudi duto ma pacho kam, gero kembe mabiro miyo rowere tije, neno ni kuonde thieth obedo kod yedhe kod gige thieth makare. Odhi nyime gi kwayo oganda mondo yier jotelo e bwo riwruok mar Azimio la Umoja mondo migi yot e puodho chike ma ibiro chwale od buche ma pacho kam. Kenya iko na nguvu nyingi sana, lakini nguvu nyingi za kiuchumi zinapotelea mifuko ya wenyewe. Watu wanasungukana na sheria na kutafuta njia za panya. Ukishtakiwa, kesi ikae miaka 10, miaka 20, isahaulike. Uendelee kula mali yetu na tuendelee kufilisika. Na ukipata nafasi uende ukapore tena. Au si hivyo inaendelea. Tutatafuta binu hizo kesi siwe zinafanywa mara moja. Amani kwa jamii ni amani kwa Kenya yote. Sababu yale yote tunajadiliana ni yale imeandikwa kwa katiba na sheria zetu. Nani hataki security Kenya hii? Hakuna. Nani hataki maendeleo? Nani hataki kujisikia hapaguliwi kwa njia yoyote? Si ni kila Mkenya. We have also undertaken to take our campaigns to the next level, to visit every town, every village and every house to ensure that within Nakuru we are going to register the highest number of Azimio votes. Kapod wantie weche mag siasa, en jalup William mamoko manie bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Jotelo go noluoro gwenge goeko mag Mau, Narok, Mauche, Kihingo, Njoro, Trend, Barnabas, Kiondo e kinde gwenge mamoko. Tuishi kama ndugu na dada, tufanye biashara pamoja. Hii uchaguzi ningetaka kuhakikishia nyinyi, kutakuwa na amani wakati ya kampeni, kutakuwa na amani siku ya kupiga kura, kutakuwa na amani baada ya uchaguzi bila kujali matokeo ni nani atashinda na nani atashinda. Jakom mar ODM John Bade dwaro mondo duol matayo yiere pacho kamano mar IEBC mondo ti kod register ma aching kod mano ma oketi e yor lony manyasani. Yiero maduong' ka koro paro mar IEBC mar dwaro tiyo kod register ma olosi e yo manyasani kende pod meno nyuolo paro mopogore opogore. Mbadi mane loso e kinde ya apisi mar Azimio la Umoja e kaunti ma Migori ne owacho ni IEBC nyaka timana kod register riyo gote mondo eka adiera obedie ni onge chochni mabiro betie e kinde yiero maduong' mar tarik 9 dwe mar Aboro. Bende Mbadi okwedo weche mawachore ni duond bura mar ODM koro kak kendo kwedo duond buche mamoko manitiere riwruok mar Azimio la Umoja e kaunti ma Migori. Really nothing wrong with electronic identification of voters. That is the way to go. We would want electronic voter identification because it minimizes theft of votes. But previously we have seen cases where the system has failed and it has been consistent, and we have our feelings, and we fear, we have a concern that it may not be different. So if we go to the polling stations, our polling stations on 9th of August, and then the machines fail to work, then what do? That is what we are asking Chebukati. How can you tell us that there will be no manual identification of voters, yet you know very well that your systems have failed previously and are likely to fail again? We are not praying for them to fail. We don't want them to fail, but there is a likelihood. So if that happens on the voting day, it might disenfranchise our voters, and that is why we are telling him he should be careful before that is concluded, that we should have alternative. Kawadhi nyime ni duol matayo yiere pacho kae mano IEBC timo romo kod jochungo weche mag ute fwambo kagitwake chenro mag yiero. Romo no igeno ni biro chiwo duoko e wilai mabiro tayo jofwambo e kinde magichoko kendo gikeyo weche motenore kod yiero maduong' ma higani. Jofwambo bende kolo chenro mar IEBC kagijiwo ote ma kinde ka kinde moa e duol mar yiero. Mar miyo jopiny ler e wi chenro mag yiero. Romo madhi nyime Diani kiny no nywak jopiny moko ma bende biro twak kod jofwambo ka itayogi kod jotelo mag IEBC.
basis of the results that was transmitted by the media. The KIMS kits are under, of course, we procured some new ones, 14,000, but we also have the old ones for 4,000, which have been set and also waiting to upload the register. So that exercise is ongoing in our warehouse. We noted that the primary form of identification of voters is the fingerprints. But we had an unusual increase in areas where there were complementary forms filled. The failure rate for fingerprint identification is low, expected to be low, because we take 10 fingers, 5, and you only need one finger, one of the 10, to identify. So if this first one doesn't work, you have 9 other options. The more we see that those levels of disinformation, the more we are reminded that a professional media is a critical player in the electoral process. And we believe that the only way to fight disinformation is by opening the channels of access to information, especially in an election, access to results. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nie boma ma Kigali e piny Rwanda e romo mar 26 mag jotend pinje manie bwo riwruok mar Commonwealth. Romo ma higa ni okelo kanyakla jotelo mawuok e pinje 54 ma jokanyo kendo gidhi twak e weche madongo mokwako riwruok mar Commonwealth. Romo no nowinjore otimre higa mar 2020, kata kamano nochwale mbele nyadiriyo kaluwore gi muoch mar midhusi mar corona. Wuon Queen ma Uingereza Prince Charles ema dhi chung'ne Queen Elizabeth II e romo makamano. Prime Minister ma Canada Justin Trudeau gi nyawadgi ma Uingereza Boris Johnson, jatend piny Nigeria Muhammadu Buhari, Yoweri Museveni ma Uganda kod Hage Geingob ma Namibia ema moko kuom jotelo moyuoro e romono. To the 26th Commonwealth Heads of Government meeting, the 6th in Africa, and the first since our world was turned upside down by a devastating pandemic. The fact of holding this meeting in Rwanda, a new member with no historical connection to the British Empire, expresses our choice to continue reimagining the Commonwealth for a changing world. The Commonwealth does not replace other institutions, it adds to them. That's why we always have important special guests with us. This year, let me recognize in particular His Highness the Emir of Qatar, and I thank him for being here with us. Jalar Compton piny kod otiko mar UDA William Ruto notele campaign mag Kenya Kwanza e gwenge mag Kodhowad nam Chumbi. Negitwak kod jopiny alwora e counties ma Taita Taveta, Kwale kod Mombasa, kama negichwalo e lek margi mar chiro chumi ma pacho ka. Jokenya Kwanza ojiwo jopiny mondo non jotelo kendo giyier mana jogo mabiro kelo negi dongruok. E kindeno jatend ANC Musalia Mudavadi kod nyawadgi ma Ford Kenya Moses Wetangula to ne uso sera mag Kenya Kwanza e kaunti ma Lamu. Kitendawili bado anaota ndoto atibadilishe katiba. Ndio tutaondoa mambo ya kiburi na madharau ya watu wachache. Wafanyabiashara wadogo hawa, tuko na wafanyabiashara milioni. Nimekuja kuwaomba kwa unyenyekevu, mkubali safari hii tuunde serikali ambayo itaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Mmengojea miaka 50 haijafika huku chini. Mnataka tuendelee kupanga na juu, mngojee chini, hamujui itafika lini. Ama mnasema tubadilishe tuanze na chini safari hii. Muunge mkono Mheshimiwa William Ruto, kwa sababu hii timu ya Ruto
tunazungumzia uchumi. Na tumehakikishia watu wa pwani na viongozi wa pwani, serikali ya William Ruto itatatua shida za wapwani once and for all. Kenya wameamua tarehe 9 mwezi wa 8 serikali itakuwa ya Kenya kwanza, tukiongozwa na William Samoei Ruto. Tunataka manifesto ya watu ambao ni wana Kenya, sababu Kenya ni yetu sisi wote. Kawadhi nyime en lit omako familia moro e kar dak ma Ayani Kibra bang' lalo nyathigi ma jahiga 1 kod dweche 9 maliekore ni ng'ato nokwalo chieng' tich adek mar godhiambo. Joneno wacho ni Joy Achieng' Otieno ne rik tugo kod jowadgi e dhodgi e kinde ma miyo moro nobiro monyiewonegi mit bilie. Bang'e nooro nyithindo mamoko mondo ter tam go moko e ot, kama bang'e to ne odong' gi Joy mochwe olal kode. Elsa Achieng' Otieno ma en min Joy wacho ni en ne otimo ohala e dho ndara e seche ma noyudo report ni nyathine olal. Joneno wacho ni negiparo ni miyo mane okawo Joy no ne en anyuolane. Jonyuol mag Joy koro kwayo ng'ata manyalo bedo ni oneno Joy kata owinjo humbe mondo go report ka obila kata ogochne wuon mare. Apoka nyathi obiro ira kakona ni mama. Joy ing'iewne ringos gi mama ma ok wang'eyo. Takone ni ring matek mondo idhi kawo nyathi mondo idhi ge ot. By mistake kane nyathini kane duogo noyudo ka mama ni nose disappear. Koro mondo nokelna wach immediately nobedo shida. Oduogo kelona mana wach ka koro piny lil gimoro saa 12. Akwayo ng'ama nigi nyathina kata ng'ata mande bed nong'eyo wach mar kawo nyathina kana dhi e barabara. Akwaye kamoro amora mentie, Nyasaye mondo donje e chunye oduokna nyathina. Aonge gi kwe, nyathina nyaka ne lal Wednesday kadhi saa 1 odhiambo. Aonge gi kwe kata chiemo ok donje e iya, sika modho mana pi ka muonyo yath nikech tuo bad tuo. Gigeno ni obiro yudo nyathina no e yo makare. Kao kamano nyako Ramogi kanyo ema wadhi e break mokwongo, wabiro duogo koda weche mathoth. Kik idhi mabor. An kinda heriga amisi mate inya yena monda dak kodi matin bwana okubitimo ruko dakama itamriti gimuyati monaka wonu ni bopani en haki mar Nyasaye adier mano embasni mane klasi we si mzuri Silvia onge kumedhiye atimo gima dwaro seche madwaro to kiero nango to chuori oher wadwa golo go kuong mokuongo wago adwa ni mondo wanyis wasikwa kata opponents wani ni wan wanyalo kiori namora yawa Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. The dawn of filmmaking in Kenya is here. What was that? It was a voice. Schoolflix, in association with the Ministry of Education, presents the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on View
tickets, dial *487 *7 hash. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. Kaka miyo mora mora, igeno ni nyathini ber lilo. Ipiago pache kendo ipidhe pile. Ing'eyo ni nitie ndalo ma kogore piny to ber ka iweye ochung' kende. Ineno ni ong'eyo ber mar bedo gi joodgi ndalo mor. To bang' magi duto, in ma ibo bedo namba 1 kuom jogo mabiro winjo mor mar lochne. Blue Band, taste like a mother's love. Katiegruok mar Kakrao Technical and Vocational Training lando kepo madwe mar 5 gani e courses mag TVET kaka Electrical and Electrical Engineering, Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Architecture and Spatial, Beauty and Hairdressing, Cosmetology, Fashion Design and Garment Making. Ne jopuonjre duto mane oyudo D- kadhi malo e penj mar KCSE kod jopuonjre mane otimo penj mar KCPE bende nyalo oro kwayo magi. Jogo mooro kwayo ma okaw biro yudo kony kowuok e agulu mar TVET mar piny owacho. Kakrao Technical and Vocational Training Technology for Creativity and Innovation. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a 3rd class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a 1st or 2nd class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ginyinga iluongo ni Christine Otieno. Ka ihero wer mar tie mar Yesu emoromo, akwayi kuom ng'wono mar Nyasaye, bonyesa *811 *343#. Parnia Ramogi TV en odwa mar jower duto. Machiegni kendo nyakwa Ramogi par ni nyalo chwalo na ote mari kitiyo koda namba wa maen 23600 ka watwak e weche manyien kachiel koda mamoko. Ka wadhi nyime ni kanisa kopere bade ma Homa Bay obago lamo mar kwe ka gijiwa pisas mag arita mondo med tiyo makare. Nyasi mar lamo mane otimore St. Paul's Cathedral ne okelo kanyakla pisas mag arita kwe mago mae counties ang'wen mantiere e Southern Nyanza. Negin obila mag jela, obila mag ofwam kich, obila mag loch nanga kachiel kod obila ma ochung'ne rito le mag bunge mawuok e counties go eko ma Homa Bay, Kisii, Migori kachiel koda county ma Nyamira. Jodito mag obila mane oyuore nyasi no ojiwo kwe kinde ma jo Kenya ochomo yiero maduong' mar dwe mar 8. Activists in the United States did say that it is always prudent to do the right thing, because if you don't do the right thing, the wounds you will have inflicted to the society will be even lesser than the wounds that you will inflict yourself by not doing the right thing. There are several occasions that we have not done very well, even though we have really been doing very well. During this time of elections, this is a time when Kenya needs us more than ever before. The government needs us more than ever before. And so this is the best time to put our best foot forward, to roll up our sleeves and ensure that we keep and protect the peace that we have always been praying for in this country. We pray that even as we go into the elections, that everything goes on well, peacefully as planned, that people are able to obey the law, politicians are able to be tolerant with each one another. As ourselves, we are also able to tolerate the differences, however extreme they are,
but they may not be able to resort to injuries, to death, or to breaking of law and order, and eventually breaking of the properties that we have. Jiario witongi magi banka ot mane gigero oluar kuom gie kardak ma Kitengela. Jalup Commissioner ma Isinya Justus Musau oyango masirano. Kaolero ni jiario go ne dhi nyime kod gero odno e kinde mane osienyore. Jimoko 11 ne otonye masira mane otimore aluora mar EPZ Kitengela mayudore county ma Kajiado. Kuna miti walikuwa wanang'oa. Sasa naona hii nyumba haikuwa imekauka mzuri. Sasa unajua kama nyumba haijakauka mzuri alafu ipate kila kidogo ni hivyo inateremka. Kiangalia mawe ambayo imetumika ni hii mawe ya 46, hii ya partition. It is very sad. Tunataka kusema ya kwamba serikali iweze kufanya kazi yake vile ambavyo inafaa. Ramogi jodito mag somo e gwenge mag Arsene County Matana River okwayo piny owacho mondo donjre wach chiwo obok mag lope ahinya to kuonde ma ogerie sikunde. Obokego mag lopego igeno ni biro yango sikundego kaka mag piny owacho kendo miyo jokanyo teko mar medo dongruok e sikundego. Mabiro mana bang' yangore ni sikunde mathoth e kar chung' od bura mag Arsene pod onge kod oboke mag lope ma ogergie. Ni muhimu kwetu sisi kwa kila shule ambayo itakuwa registered ni lazima iwe na land ownership, hata kama ni allotment, hata kama ni temporary occupancy, sisi tuna register hiyo shule, kwa sababu investment ya serikali ni nyingi sana kwa mashule. CDF ikileta pesa serikali, je, tukiinvest hapo tukijenga majengo yetu mazuri, kisha baadaye mtu aje aseme hiyo ni yake, hiyo ni kuvunjwa, ndio tunatorokea hiyo. Kwa hivyo ni muhimu kwetu sisi, mara nyingi one of the guidelines, the most important thing ni land ownership document ndio turejesha hizo shule. Tunaomba tupewe hatimiliki kwa sababu sasa hatuna shule mingi hatuna kabisa. Na Tana River vile mnajua hakuna mtu ako na hatimiliki. Hizi za county ni inaitwa allotment. Lakini shule kuu za serikali pia ni wajibu wa Ministry of Lands kukuja kusurvey na hiyo ni jukumu wa national government. Ukiangalia upande wa Tana River County, most of land ambayo ilikuwa ni trust land ambayo iko under county government, lakini vile mikakati imewekwa ni kwamba kuna zile ranches ambazo pengine watu wameweza kupeana kimbali wakasema shule zijengwe, na ile mikakati ambayo inafuatwa lazima ifuatwe, kwa sababu serikali haiwezi weka rasilimali zake mahali ambapo hakuna land ambayo inajulikana ni ya nani. County za Uchiel mantiere aluora mar Nam Lolwe otudore kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kendo gichako chenro mar jiwo chiemo makare ne nyithindo matindo manitiere bwo higni 5 e chenro motisi ni Smart Start. Kane otelnegi kod jok mane ochako chenro no Roslyn Rasanga kaachiel kod nyawadgi mabusia Judith Onamu gijiwo sirikal maduong' kod mago mag gwenge mondo konye keto omenda mathoth e chenro mar miyo nyithindo chiemo makare. Kane giloso e boma mabusia, jokanyo kwayo jonyuol kaachiel kod jopuonj bende mondo ne ni giketo thenge kuonde ma nyithinde nyalo tuge kaka yo achiel mar neno ni nyithindo odongo e yo makare. We are trying to advocate for early childhood development investment, that government invests more on early childhood development, because in most cases we have always thought that ECD is preschool, and that's why we focus more finances and investment on schools and structures, forgetting that early childhood development starts in the womb, and if systems and structures are conducive for mothers and for parents and caregivers, then it's very easy for them to take good care of children at that particular time. Mama ambaye ako na ujauzito, wakati amepata ujauzito mpaka wakati ambao ameenda kujifungua mpaka 1000 days ya mtoto, tunataka kuhakikisha kwamba huyu mtoto tumemlea kwa njia ambayo inafaa aweze kudevelop kimawazo, mwili na afya yake yote ikuwe mzuri. And this is the commitment that we want to drive in the Lake Region Economic Bloc. But we want it to be government-led, government-driven, not partner-led, for it to be sustained. Because for a long time, partners have been seen to be on the driver's seat. And then after that,
that project period ends, this just ends like that. So this is different. For the Smart Start initiative, it's going to be government-led, and that's why we're working very closely with the LREB Secretariat. We are supporting them, and for partners, we are many partners. So we want to use the forums that we have, starting with the communication advocacy media, to reach out to each and every household within the Lake Region Economic Bloc to propagate this process of nurturing care for early childhood development. Jofwambo mag Citizen TV manitire buokambi mar All Media Services orienye piny Rwanda. Bankano yang nigin joloch michgo eko mag ACCER mautenore kod weche mag aluora. Raquel Muigai gi Agnes Olo nobedo joloch okang mar sigana maberie mogik mano yango achiedh nade majodak manyandwat kale kindego eko mag oro. Sigana no mar Dry Death notimore kokalo Citizen TV dweche 6 mokalo. The overall winners of the ESA Awards year 2022, and both of them are ladies. Clap for the ladies. We have the ladies, say hi. Very good. So I'm going to announce one winner, and Senator Bideri is going to announce the other winner. So we have, wow, Muigai Fletcher from Citizen. Ladies and gentlemen, the other overall winner is Agnes Olu. Let me take this opportunity to thank those that have participated in the competition. I believe that it must have taken a lot of courage. I'm told about over 100 participants from across Africa participated in this particular competition, and therefore it must have taken a lot of courage to, first of all, think about participating and competing. What is being told is an African narrative that is being told about the challenges the African people face on an everyday basis, affected by climate change. Pochgi pakre Raquel kachiel koda Agnes nemichgo. Kawadhi nyime ni jatend migao mar somo Ngire George Magoha osiemo jopuonj madonjore weche mag siasa. Kowacho ni kaka jatend migao ok obi yie ni jotije migao mar somo donjore e siasa. Jatelono bende owacho ni somo mar CBC biro dhi nyime kaka nopangi, kakilese kod desks mane gisingo sani oserumo. Jatelono ne loso e gwenge mag Kisii e nyasi mar gero skul mar primar mar Nyaura kama ne otene kod jatend migao mar arita Laktar Fred Matiang'i. Jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno noyuore nyasi no kendo miyo waler mar wachno. E kaka weche ne chalo e skund primar mar Nyaura Nyaribari Chache e kaunti ma Kisii, kama jatend migao mar somo Ngire George Magoha kaachiel kod jatend migao mar arita kod chenro mag sirikal Dr. Fred Matiang'i noyuoro e chako gedo nyasani e skund primar mar Nyaura e kaunti ma Kisii. Magoha nosiemo jopuonj madonjore e siasa. It shall not be under my watch that I see my staff and teachers joining what I call stupid partisan politics. It has to stop. Jatend migao no nojiwo ni lai mar somo mar CBC biro dhi nyime kaka ne piny owacho chano. Do I look to you like somebody who walks backwards? I will not walk backwards. And that's why we must continue. And I want to thank the political class that it looks they are now seeing that CBC is here to stay. Magoha nochiwo ler kaka siling bilion 1.9 notiyo e chenro mar gedo. You can hear what I call stupid rumors. The 1.9 billion was supposed to be for 425,000 class desks and chairs. We delivered 625,000.
So when you hear the auditor saying, did we get value for money? I'm asking myself, are the auditors also corrupted? We will now start a phase 2. Na mimi nataka kuencourage wengine hapa, public servants wale tuko hapa, tusaidie hawa wazazi kwa phase 2 kwa enhance infrastructure. Jotelo mane oyuoro e nyasi makawuono nosingo tiyo kod jokanyo e bero chenro mag somo. We will see in the next 6 months an over 50 million school complex, ultra modern, fully aligned to the guidelines of the Ministry of Education, going to provide the CBC curriculum environment right here in Kisii, and it's going to be the model center of excellence. Ukienda Lavington Primary, Mulangani, Kenya High, hizo ni shule ambazo zile pesa tumepewa milioni 130 tumeweka katika kazi ya masomo. Jotelogo nobedo kod nyasi makamano kendo e skul mar Yawuoyi mar Nyansiongo e kaunti ma Nyamira. Sisi kama viongozi wa usalama katika nchi yetu tuko tayari kushirikiana na IEBC na kusupport kazi ya IEBC. Tafadhali nawaomba sisi wote tutii sheria, tufanye vile tunaelekezwa na IEBC. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Doho ma Nairobi oweyo thuolo Ken Lugwili kod rambun maromo siling 300,000 kendo chiko mulo burano tarik 7 dwe manyien higani. Lugwili tudo kod bedo kod gige lweny mager kaka bunde kod lisasi 500 tok chik, kata kamano ne okino wiene ketho makamano e nyim jang'ad buche Diana Mochache. Achijno bende nono e winjore kod ofwamb kich ka jotim nonro ne olero ni achijno irango matut ka bende onyalo chocho nonro madhi nyime. Bende ne oyangore ne doho ni achijno ni kod del malit kendo nyaka nendhiye pok oyudo thieth kamago gin weche mane koro opedh ne jang'ad bura mondo mi oyie ochiw thuolo mar rambun ne Ken Lugwili. Jang'ad buche ochiko achich Ken Lugwili mondo bi ochiwre ka ofwamb kich juma ka juma e kinde manonro dhi nyime. Specifically for the prosecution to seek extension of time to continue to detain such person without any charge or holding charge being preferred against such person is unconstitutional. Nyakora mogi gikanyo wachako kao yueyo matin, kata kamano kikidhi mabor wadugo koda weche geko mag ohala. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Be injal molap dogenda onelaro komoro ma siasa to dwala lusira mari eyo makare enengo moyweyo. Ornwa email e ramogiSales@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses namba mar 0724514032 kata ne Nicodemus namba mar 07285985. The African Insurance Organization Annual Conference is coming to Kenya from June 25th to 30th at the Age Convention Center in South Sea. Are you in the insurance industry? Register today to learn, network, and do business with the rest of the African insurance industry. Visit www.african-insurance.org. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu.
Hii ndio password. Inawezekana. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a 3rd class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a 1st or 2nd class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni emesa mar ohala. Jopur niang' maloyo 800 mawuok e gwenge mopogore e imbo mar Kenya oyudo puonj makende e wi yore mag pur manyasani manyayo keyo margi. Mae nobede puonj mar odiochieng' 2 manotim Chemelil. Sama jopur moko pacho kae neno pek e pur mar niang'. Jopur mamoko to weyo pur magitimo kendo donje mar niang' kaluwore koda yuto magiwacho ni niang' kelo negi ka gitiyo gi yore pur manyasani. I entered sugar farming recently. I've been doing maize and greenhouse tomatoes, but then maize is not giving me enough. So I shifted to sugar cane. Mae en achiel kuom jopur manochope tegruok makama mang'iyo e kinde mamoko pimo lowo kapok opith kod pimo mbolea moromo e sach pitho. Getting on their own maybe between 20 and 25 tons per acre, but from our intervention we have been able to increase that yield to 50 tons and above per acre. Mapato mazuri juu na mwaga mbolea mifuko 3 kwa heka na hakikisha ni mwage hiyo mashamba zangu zote juu sasa na kuanga na mavuno mazuri. Ijiwo jopur mondo kaw yoregi mondo omeda yuto magi kokalo ok mana pek mar sukari to bende sukari mantie e iye masani kembe sukari ng'iyo. Hatushughuliki tu pia na uuzaji peke yake, tunaleta value addition. Tunaangalizia jinsi mkulima wa miwa anaweza ongeza mazao yake, na kwa aksha baada ya kuongeza mazao yake maradufu anaweza kuongeza kipato, na vile vile tunaangalia sustainability. Mbolea zetu zinatunza mchanga, na baada ya kutunza huo mchanga na maanisha tutaendelea na kilimo cha miwa kwa muda mrefu sana. The whole concept of sustainability. You know, farmers normally burn their crop when harvesting, they burn their trash. We don't encourage to burn their trash. We encourage to leave their trash because it's part of fertilizer that goes back into the soil, improve the organic content in the soil, and that really ensures that they can produce for a long term. Jopurgi kopogore koda puonj bende biro yudo mwandu mopogore moting'o mbolea magitiyo godo e puothegi e kind mamoko. Fertilizer application, spreaders, we have machinery here, we have brought their machinery here, we have partners from the machinery industry, so they are able to showcase how they can be able to apply the fertilizer in a quick and efficient manner. Puonj makamae itime achiel kuom puoth jopur niang' mosebedo ka puro kuom kinde malach. Started in 2009. Until now we have gone with Yara, and we've done a few trials with the new technology and new system. So basically, being in sugarcane farming, we've achieved a lot of good targets with the Yara fertilizers. Hiyo ndio kitu tunataka tufanye wakati unapofanya crop establishment ya himi mmea huu ambayo ni mio. Njip kod puonj ma jopur mawuok konde mopogore pacho kae oyudo odiochieng' ma kawuono mano mating'o malo yuto margi ne pur mar niang'. Jailieta, Ramogi TV, Chemelil, Kisumu County. Joustong e pacho ka kokalo riwruoggi mar Egg Traders Association owacho ni gidhi donjo ne migao ma ochung' ne solo osuru e pacho kaeri mano KRA kaluwore kod tamore duoko negi osuru mane oket ne rwako tong' e pacho ka. Giwacho ni gisechopo dwachgi e doho mondo chung KRA
kuom ng'ado osuru no atamalo 25 ka giwacho ni ohandgi osekethore kaluwore kod chungo rwako mwandu no e pacho ka kowuok e pinje maoko. When policies are being developed, stakeholders are supposed to be involved. But in our scenario, we just had one day that 25% excess duty has been slapped on eggs without any involvement whatsoever. So that is where our grievance comes in. Probably we'll have engaged with the government and see how best that situation can be handled. Masiaya en namba 2 e Kenya mangima to kod namba 1 e counties mag Yimbo mar Kenya e weche geko mag kete tim chenro mar National Youth Agribusiness Strategy. E kinde mane yawe ayange kar tiegruok mar Sia Institute of Technology yangore rowere maromo 124 e kind 340 onge tije ka kwana tamalo 88 kuomgi odak e kor gwenge. Jatatije mar Mikri Enterprise Support Program Trust Rebecca Amukoi mano yore chenro no ne oyange kaka mabiro konyogi e yudo tiegruok kendo miyo gi mijingo kendo yango ni biro miyo gi thuolo mag tije kaito gibiro keto gi moikore ne bero chumi. Jagoro mar County Joseph Ogutu ne osingo ni piny owacho ma Siaya oketo kenge mar kod omenda mar neno ni chenro go ochopo kare. They will be able to generate incomes and generally they are going to improve their livelihoods. We're very excited to be part of this launch of the Youth Agribusiness Strategy. It provides a clear framework upon which all development partners will be able to engage with the county government, and I'm really looking forward to concerted efforts among all the partners that work within this county to be able to provide the much needed resources to drive the strategy for agribusiness for our young people. It has been so impressive today to see some of the things that the young people are doing, the things that they're doing in critical sectors, around aquaculture, around fruits, and to even see that the process of value addition is already being taken up in this county. This is very encouraging. I hope that through this strategy, we'll be able to create many entrepreneurs. These entrepreneurs are the people who are going to provide employment to a number of young people. Machiegni paw tuke ng'weye mag yiero kendo walo